Welcome back, viewers. This is Chungu cha Jamii. We are talking about life after prison. Before we went on a break, our guest was helping us to understand that it only takes you one mistake to find that you've ruined your life, to find that you've taken the wrong turn in life. Our guests are helping us to understand that it's not the end of life. There's still light at the end of the tunnel. There's still hope for us to take a change and have a new beginning in everything that we do. Continue sending in your question, your comments across all our social media networks. That's GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. Mr. Tembo. Yes. Before we went on a break, you're helping us to understand of the kind of bitterness that you're going through, the kind of ailment of the heart. We can maybe call it depression, sort of, without you realizing that you're battling with it. These kind of things that you're battling with, the bitterness, the heartaches, and being angry with yourself per se, how did you handle it? And when you realized yourself in the prison, how did you manage to solve all this step by step and for you coming to a turning point? Kwanza wakati turudi nyuma kidogo, nilikuja kujua mimi ni mgonjwa. Tena sile ugonjwa kaida, deeply soul wounded. Na hiyo ilianzia on year 2007. Wakati nilikuwa na bibi, akakuja katoa mimba ya mtoto wa pili. Si maishani on 2007. Sikuwa nimekula maisha yenye unasemanga tumepitia mengi. By that time nilikuwa najua mke moja, mtoto wangu moja, na mwenye nilikuwa na expect azaliwe. Kwa ile harakati ya tena nilikuwa dereva wa lori, nilikuwa nasafiri sana. In the process, company matters, venye mchungaji alisema. Hata mimi kujipata prison depend na company yenye nilifanya nipatane nao nikajipata pale. So akapata na company baya, akatoa ile mimba. Na ile upendo nilikuwa nampenda, ile wajua inaitangwa upendo, first love. Inakuanga ni kama iko na ujinga ndani yake mingi, au puna understand hivyo. So nikawa deeply I never knew. So mali nilianza kupata ile time, ile makanga tulikuwa tunaenda naye alikuwa ananiambia, wacha kuendesha lori na wewe mpaka unaenda ukilia, enda kunywa kadogo pale nitakusaidia kuendesha gari. Sasa polipo nilianza kusikia utamu wa pombe. Kulingana venye nilikuwa nafikiria. Kuna maneno, na hapa ningeomba mwenye anatutazama na msikilizaji ajue. Kuna maneno inatoka kinywani cha ulimi. Maybe kutoka kwa mzazi wako, maybe kutoka kwa yule mwenye ako karibu na wewe. But sana sana ile maneno inanenangwa na mzazi wako kuhusu wewe kutoka ukiwa mdogo. Ina depend na vile utakuwa. Ukianza mtoto wako kumuita mkora, ataishi mkora. Msichana wako saa hii ukilea saa hii kama hii generation inalewa inajiita.com, akianza kuvaa vibao mwambie unavaa kama malaya. Kitu ya kwanza watu wanafaa waelewe, shetani ananga kitu, hata Biblia inatuambia. So ili shetani akupige, anatumianga maneno iliongewa. Hapo ndipo anakujanga, anajua weakness yako iko wapi, ama faida yako iko wapi, ama anaweza kuataki aje. Nikiwa mdogo, nikurudisha nyuma kidogo, mamangu ni pastor, aliishi kuniambia wewe, kwa sababu nilikuwa napenda mambo ya kanisa sana tangu mdogo, tukienda church Sunday school, kutoka ilirudiwa kutoka ya kwanza nitashinda kusema, so akaishi kuniambia wewe, lazima utatumikia Mungu, lazima utahubiri. My mom. Shetani akajua, remember na chake. Bibi yangu ametoa mimba, nikaanza kunywa pombe pole pole. Mamangu akanotice nimeanza venye kumeendelea kwa familia yangu, na nimeanza kunywa pombe sio ya kawaida. Akaishi kurudia ile neno moja kwa moja kila siku, ananipigia simu, kumbuka hata ukunywa pombe utakufa. Alipewa revelation na Mungu alikuja kuniambia wakati nitoka gerezani kwamba shetani ako na mpango niingie kaburini kabla sijahubiri. Na inakuanga ni neno, ndio nimekwambia hapo awali kidogo, the word of your mouth matters a lot kwa watoto wako. Sasa nimetestify, nimejionea macho nikiwa gerezani, tukitana mbinguni tunalilia Yesu Kristo makesi akina development akina inaitangwa whatever assault zinaisha. Cause
Neno la Mungu linasemanga Mungu ndiye afutaye dhambi zetu zote na anazisahau hata sikumbuka tena. But people don't realize that. Na shetani anatumianga hiyo kama weak point. So tuseme sasa tukosana na huyo ndugu yangu mchungaji, tufike pale nimuongeshe maneno mabaya, nitakuwa namuona najificha kwa sababu najua nilimkosea. Na shetani akupeangi chance ya kupatana na ndugu yako kumwambia pole, hapa nilikosea. So anaenda kikuongezea na kumbuka ulitusi ndugu yako, anakuongezea ulifanya makosa. So ukipatana na mwingine mtusi anakuwa unaona si vibaya. Shetani akajua kuna kitu ilipandwa na mamangu kwa Mungu kwamba nitatumikia Mungu. Because it was a process, nikizaliwa ilikuwa process, nikapitisha masaa 11 kuzaliwa. Daktari wakasema niuawe nikiwa kwa mimba ili mamangu asikufe. Mamangu akatamka tangu kuzaliwa kwangu, huyu mnasema akufe, muulie kwa tumbo atakufa, beta muniwe lakini lazima ataumbili. I never knew mpaka wakati nitoka jela. So it has been a challenge in my life. Najaribu kufanya hivi, aiendelei. Kwa shetani anaweka roadblock. Mimi na nina hapa ni living testimony. Nishaipigwa risasi ya kifua ikaingilia hapa ikatokea nyuma. Na sikukufa. Kwa sababu kuna ile kasi nilikuwa nimewekwa hapo ulimwenguni nifanye. So nikiwa pale gerezani nikakuwa na machungu mengi sana. Niko gerezani, sijui nafanya nini hapa, unalala na wengine, kuna watu wengine sana tulikuwa tunachukia. Hiyo wakati sikuwa nimeokoka, wanitangwa hizi wa mananasi. So unaona kama huyu mchungaji sasa kuja weko na wanitangwa hivyo na Mungu anisamee, wanitangwa chokora. Lakini nilipata wakiito hivyo Mungu anisamee. So mchungaji hapa ende ajipata wanalala na chokora. Wanaangaliana wameingisha wanaangaliana hivi kama kalai. Atasikia kitu, kuna kitu inakuanga difficult pale. So nikawa na pain sana. So one day nikwambia nilikuwa nakimbilia mamangu kwa shinda yote. Nikamwambia mamangu nimeshikwa tena. Nilikuwa police station sikuwa nampigia. Nikamwambia nimeshikwa na sasa ile sikupigiangi, nimeshikwa na niko katika prison. Kwa nini unataka nini? Nikamwambia kuna pesa iko kwa nyumba na trust bibi yangu sana, ningeomba muende ukuje prison nikupe simu yangu mkuje munitoe. Akaniambia hapana. Sasa sikutoi jela. Au hujaenda jela sababu umekosea. Ulienda jela ili ile maneno nilitamka nikikuzaa itimie. Unafaa kuwa kaburi. Sasa nimepigwa accident, nimefanya mingi na gari kwa barabara kwa niliachia shule class 7 or 1991. Sijafanya kazi nyingine isipokuwa ya barabara. So hivyo nimepitia mingi sana, na mamangu alikuwa na ile revelation kwa kuwa ni yali tamuka. Nakumbuka mzazi ni Mungu wako wa pili. Akaniambia hisi wakati wako wa kutoka jela. Sasa hapo ni after 3 weeks, sasa tuko mwezi wa 8 sasa pale 20. Akaniambia sasa mahali umewekwa hapo ndipo unafaa kuwa. Mahali umewekwa hapo ndipo unafaa kuwa. Hapo ndipo unafaa. Let me talk to Pastor. Pastor, when you go to the prison and you find like our brother there. Yes. Other than him having a supportive mom who helps him understand the situation you're in is not it's not the end of life. You're there for a purpose until you achieve what you're destined to achieve. He's advantageous because of the mother. There are those who are not advantageous. There are those who don't have people to encourage them. There are those who see that it's the end of life. How do you bring them hope and the light of God to them? First of all, man lost hope. We were born hopeless. From beginning, we were born hopeless. Only Adam was created in hope, and he was in communion with God, connected to God. But later on, when Adam left, was allowed sin to go into the heart. So he became a sinner. So he was chased out of God. It means now hopelessness. There is no protection of God out of Eden. There is no communication with God. There is nothing to connect man and God that time. And there is where all of us were born. Now, because we were born hopeless, we were subject, we were under Satan. Where Apostle Paul says like this, we were sold under sin, so we became slaves of sin. So whatever Satan says to us, that's what we do. But original plan of God was we were
created to worship him, to serve him, to be in communication with him, in one word, to fellowship with him. So in mind education, in IYF, we believe in fellowship. IYF is International Youth Fellowship. So we base in fellowship. Communication constantly will help me and the person whom I'm fellowshipping with, revealing my heart, learning from him, exchange. Now, when I meet people in prison, those who are there with big problems, how do we solve it? For somebody to change, people have tried to change a lot, but they can never change. We don't change because we want to change. We don't change because we are determined to change. We don't change because we have put our priority to change. However effort I put to change, it is meaningless. To change needs two things. Number one, you need to have good people or a good person around you. Number two, you need to read good book. Now, the good book that I'm saying here is the Bible. In IYF, Mind Education, we use mind education using the Bible to transform, to change people. Why? In it is where we found God, who is our maker. In the Bible is found where we can see the blueprint of our life there. So number two, meeting good person. Who is a good person here? Jesus Christ. Of course, people have people, but you should know a person can die. Or what about those who are born and then their mother dies? They have no mentors. So like people of Seattle, they had mentors. A mentor was this chief. When the chief died, we can see now the difference between when he was alive and after he's dead. They have no one to push them. And to us today, even me, as he said, and when I go to prison, they tell me, people come out of prison, after a short time again they come into prison. Why? In prison, there's that wall that is blocking them from doing harm to the society. And also they have the policemen who are keeping them watch every time, as he is saying. Even the toilet, policemen want to follow you. What are you doing there? As he has said. So these two things are keeping them from committing evil. But then out of the walls, now they go back to their own original form. People with no hope, bad people who can do anything that is there. So how do I guide them? We show them, we lead them in mind education, reading to them the good book, showing them their mentor, who is Jesus, who is there yesterday, today, and forever. And that's why we say, even if you have tried to change, you can prove me right. You have never changed because you want to change. Even that small habit of yours, that small problem you have, you cannot change it until you meet the mentor. And here we say mentor is Jesus Christ. Or the fellowship among the brethren, fellowship among people. That's why you see in families where there's no fellowship, then problem creep in. So this good book leads us to this good person who is Jesus. Jesus who is leading us back to God so that our life may be complete thereby. Thank you. Thank you so much. We're going to take a short break. Viewers, I hope you're learning so much from our guest. I understand that we should have two things. You should love to read the Bible, and you should also love or learn to commune with God for you to be able to go through your daily life. Continue sending in your questions, your comments across all our social media networks. That's GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. We'll be back shortly.